znowu w ramach naszej zabawy dzień w którym? Dzień, który chciałabym przeżyć na nowo. Mogłabym zagrać 4. rundę Australian Open jeszcze raz i z tą wiedzą, którą mam teraz, ją wygrać. Przypominam historię tego meczu, żeby ci, którzy nie wiedzą, czym jest ten mecz, 4. runda Australian Open. Grałam z Anet Kontaveit, właściwie prawie 3-godzinny mecz w Melbourne i to był dla mnie wymagający turniej, bo podczas 2. rundy zrobiłam sobie kontuzję i na to straciłam bardzo dużo energii i właściwie w tym meczu właśnie odkryłam, że to zarządzanie energią jest bardzo ważne, bo zabrakło mi dosłownie kilka piłek, bo obie walczyłyśmy do końca i Anet też jakby nigdy nie była w ćwierćfinale i jest trochę starsza ode mnie, więc bardzo jej zależało. No i jakbym właśnie wiedziała, że to zarządzanie energią jest takie ważne, to inaczej w ogóle cały turniej mógłby przebiegać, ale tego też się uczę. Iga, umówmy się, że na tym fotelu spotkamy się za, strzelam, 5 lat. Okay. Równamy sobie wtedy odpowiedzi. Jestem przekonany, że wtedy 4. runda jakiegokolwiek wielkiego szlema nie będzie miała już dla ciebie kompletnie żadnego znaczenia. No miejmy taką nadzieję. Iga Swiatek, the woman of the tennis year so far. Match points for her 2nd Roland Garros title. You know, 2 years ago, winning this title was something amazing. Honestly, I wouldn't expect it ever, but this time I feel like I worked hard and did everything, you know, to get here, even though it was pretty tough. The pressure was big. Thank you all fans for the support, for coming. All the Polish flags I see there. It's good to have you and good to lean on you on my toughest moments, so thank you. Well, I try to treat every match the same way because when I'm going to realize actually, you know, this is one of the biggest matches of the season, you know, it can stress me out. So basically I'm trying to be really focused on the tasks and I'm listening to music when I work out, so it's kind of easier to... Can you tell us what you listened to today? Led Zeppelin. Yeah. Not a bad choice. Very good. Thanks. It's really pumping me up so I can start with, you know, being proactive and yeah, I mean, I use everything to help me, so yeah. One more time. Favourite AC/DC song? Thunderstruck. There you go. I think everyone will agree with that. Well done. You're through to the second Thank you round. very much. Congratulations. Just, yeah. And honestly, I speed it up a little bit, my forehand. Maybe that was the solution, but I felt like my mind is a little bit more clear. I was sometimes just, jak jest nudzić? Nie, nudzić. 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 Yeah, I was kind of singing songs and I realized that in first set when I was really focusing on the technical stuff it didn't really work because I got more and more tense when I couldn't do that and when I couldn't really
prepare to the shot the best way. So it was what? Yeah, I was singing in my mind, basically. And then, sorry Howard, just because we've got a lot of questions, just in interest of fairness, trying to get everyone round. I just wanted to follow up on that last thing. She said the most interesting thing anybody said the entire tournament, which is that she was singing in her mind. And That's not the first time. I'm always singing something. But I changed the song. What can we know what song? It was Dua Lipa, so kind of guilty pleasure. Yeah.